Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I am Nitika. Let's check the pulse of the stock market. Today I have got an IT stock which has posted a very good Q1 results in last week, and it was in news also for some reasons. I will discuss that news also, and I will discuss its buying level for long term and fundamental also. So to know the buying level for this stock, stay connected till the end and hit the like button now. And yes, subscribe the channel for these kind of good fundamental stock for long term to know their buying level. So let's start with the name of the stock. Yes, this stock is from IT sector, and this is LTI Mindtree. LTI Mindtree in last week posted its Q1 result, which was Q1 earning, which was uh, good Q1 earning. But let me first discuss why it was in news from last few days. Actually, LTI Mindtree added or included in Nifty 50 in the place of SDFC. Yes, because SDFC and SDFC बैंक merger, अभी SDFC वहां से हटा के SDFC बैंक का merger होने की वजह से उस SDFC हट गया है, एंड नाउ LTI Mindtree को निफ्टी 50 में इंक्लूड किया गया है. सो दिस वाज एक्चुअली वेरी गुड न्यूज फॉर द स्टॉक because it added in Nifty 50. Now let's discuss the Q1 results. So LTI Mindtree posted Q1 results in last week on 17th, I guess. Yes, and the profit was 1,151 in Q1, which was in last Q4 it was 1113.7. मतलब Q4 से Q1 का कंपैरिजन है. दिस इज Q on Q कंपैरिजन, और this is actually 35.7% increase in profit. Now if we'll discuss the revenue, the revenue is now 8,702, which was in last Q4 8,691, and the nominal increase is 0.1%, मतलब कि एकदम बराबरी है. तो रेवेन्यू में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, बट यस प्रॉफिट में बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है quarter on quarter. Now we'll discuss the earning before interest and tax, which is 1450.8, and which was in last Q4 1421.4, which is actually 2.1% increase in earning before interest and tax. And margin has also increased from 16.4% to 16.7%, which is good 30 bps increase. And overall result is okay, quite okay. Now it was this was Q1 Q on Q comparison. Now we'll discuss the fundamental. So I have opened this uh, comparison chart. See, let's discuss the fundamental. तो fundamental अगर देखें तो fundamentally this stock is very good, and ये top IT stocks में आता है. मीन्स TCS, इन्फी और HCL टेक और विप्रो तो बहुत बड़े स्टॉक हैं, बट ये भी उनके आसपास ही है. So stock is very good, but yes, stock is very expensive, very costly, क्योंकि ये now now this stock is actually you will get in 5,000, around 5,000 rupees. So let's discuss first fundamental. CMP is 5,000, around 5,000. If we'll go to the PE, so PE ratio is actually 33. Yes, PE ratio is 33. Is little bit overvalued but not so much expensive. Actually अपने प्राइस के हिसाब से ये रीजनेबली वैल्यूड है, बट हाँ इट इज़ नॉट cheap. It is actually little bit expensive. और नाउ विल गो इफ मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप भी इसका बहुत अच्छा है. 1,47,029.3 करोड़. मीन्स इतने बड़े बड़े जायंट जो आईटी के हैं उनमें ये नंबर 5 पे इसका मार्केट कैप है.
जो कि बहुत अच्छा है। डिविडेंड यील्ड भी ये अच्छा देता है, विच इज़ 1.2%, विच इज़ एक्चुअली गुड डिविडेंड यील्ड। 1% के ऊपर अच्छा डिविडेंड यील्ड होता है, अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। इफ विल गो टू द ROC is also very good. It is actually 37.74, means almost 38% return on capital employed है। So ROC is also very good. Debt to equity 0.02, almost negligible. Almost IT companies जो debt बहुत कम ही debt पे काम करती हैं, they don't actually work on debt, तो it is 0.02। सभी का वैसे ही है, सभी का debt to equity कम होता है IT सेक्टर में। Now we'll go to the return on equity, which is also good. It is 28.55%. तो 28.55% is good ROE। EPS का इसमें नहीं गिवन है, आई गेस अभी अपडेट नहीं हुआ है। प्लस शेयर इज नो प्लस शेयर। फ्री कैश फ्लो भी गुड है, अच्छा है। बाकी सारी चीजें फंडामेंटल, इफ वी फाइंड इट इज वेरी गुड फंडामेंटल। रिजल्ट इज ऑल्सो गुड। अब नाउ विल डिस्कस द टेक्निकल लेवल। So now we have come to the chart. So let's discuss the buying level, where we can buy this stock, where can grab this stock. So abhi this stock was actually trading that is 5,400 के आसपास, वहाँ से it started falling down to 4,800। 4,800 तक तो ये आया है, yes here। 4,800 के बाद it has taken reversal, and from there it has also again it went to 5,200 300 के आसपास, and then again it came down। सो जो न्यूज़ आई थी कि इट हैज़ इंक्लूडेड इन निफ्टी 50, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस पे नहीं पड़ा था। सो अगेन इट इज़ गोइंग डाउन, आई गेस इट विल गो, एक्चुअली इट हैज़ कम टू 5,000, yes 4,900 level, it has come now, it is actually available on 4,900 और 5,000 के बीच में available now। But I feel if it goes little more down, falls little more down till here 4,800, that will be the best price to buy it। अगर आता है तो well and good, अगर नहीं आता है तो still you can buy it here, जो अभी की लेवल पे है। मीन्स आई कैन सी द 4800 मीन्स 4,800 टू 5,000, या उसके भी ऊपर 5,000। यहाँ से तो खैर ये बहुत ही आगे भाग जाएगा अगर इसने इसको इस लेवल को तोड़ा, 5,400 को तोड़ा, तब तो ये बहुत तेजी से भागेगा। बट अभी ये थोड़ा स्लो रहेगा। सो 4,800 से लेके दिस लेवल, दिस इज 5,000 के लेवल पर, इट इज गुड बाइंग लेवल फॉर LTI Mindtree। So what can be the buying level for the LTI Mindtree? For long term, it can be 4,800 to this 5,000 level, and if it's breaking 5,400, it will definitely go beyond the 6,000 level also, means 6,000 can be the target for long term for the LTI Mindtree. To know the buying level for these kind of fundamentally strong stock, stay connected to the channel, and to know the buying level for Federal Bank, click now। Signing off.